Ahora sí, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo feliz de saludarlos en este viernes de liderazgo. Estamos muy contentos, 3 de septiembre, arrancando con muchísima fuerza eh, este viernes. Y hoy tenemos una gran invitada, la verdad. Estoy muy contento de tenerla porque es alguien que prácticamente acabo de conocer, pero me pareció una persona fenomenal. Es alguien que tiene muchísimo éxito y yo estoy seguro que les va a encantar, sobre todo por su carisma, su buena disposición como persona que es, tiene muchísima experiencia, y aquí estoy viendo que nos están saludando de todos lados, desde Cuautitlán Izcalli, de a ver de dónde nos saludan, de Querétaro, de Toluca, de Chihuahua, ahora nada más tengo pura gente de México. ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde están los peruanos? A ver, manifiéstense, por favor, manifiéstense para arrancar. Puebla, Perú, de Zaragoza, España, muy bien, desde Trujillo, Perú, ya veo, desde Medellín, ahora sí, ya me estaba espantando yo, desde Houston, Texas, muy bien, tenemos gente de Medellín, de la Ciudad de México, de Puerto Vallarta, de Zamora, Querétaro, Pasaguaba, no, lo pronuncié súper mal, Gasuga, qué mal lo pronuncié, Fusagasuga, no se me olvida, Fusagasuga. Barranquilla, Medellín, desde España, bueno, muchísimas personas de todas partes de Hispanoamérica, literal, de Hispanoamérica. Pues feliz de saludarles y hoy, bueno, miren, les voy a hacer la presentación de una vicepresidenta regional que tiene más de 400 puntos personales, más de 11,000 puntos en equipo. Ella junto con su esposo hacen el negocio desde hace más de 10 años, tienen 5 hijos y aparte también ayudan a otros 7 niños más a que puedan vivir y estén tranquilos. Ellos son hombres de negocio, son personas de negocio, les gusta mucho el negocio y vieron a ACN como una gran oportunidad de negocio. Así que de verdad, estas conferencias, de estas testimoniales, de estos liderazgos, vale mucho la pena poner atención porque la verdad es que hay mucho que aprender. Así que les demos la bienvenida, por favor, a Susie Potter, nuestra vicepresidenta regional de ACN. Ella está en California. Hello, Susie. Welcome. Oh, This leadership. hello. And I'm just so excited to be here. Thank you so much for having me. I just love our ACN family so much that we can talk to each other around the world. Dice que está feliz de estar aquí, que se siente muy contenta y que le encanta saludar a toda la familia de ACN. Así que, Susie, this is your time, this is your call. Welcome and have fun. Thank you so much. And, before I get started, everyone, I just want to just let you know, I mean, you have such amazing leaders. And I was speaking with Mr. Castro right before this, and just, we've gotten to know each other over the past few days, and he's such a fabulous leader. And I was asking him some things about himself, the success that he's had. And I want to let you know something is he did not talk about himself one bit. Every question I asked, he would answer about you and about your success and how proud he is about what's happening in Mexico, Colombia, Peru, and just how the awesome leaders in all those different countries. And so before I get started, I just want to just thank Mr. Castro, and I want to just give him a big round of applause and for all he's doing for all of you. And I just feel very honored to be here. Oh, I just spoke a lot. I'm so sorry. That was a lot. It's okay. Dice bueno, que primero que nada, antes de iniciar, quiere agradecer porque parte de ser de esta familia de ACN es de los líderes que tenemos y que justo me conoció a mí, a Juan Carlos, y que ella me preguntó sobre mí. Bueno, voy a hablar como si fuera ella. Le pregunté a él sobre su historia, sobre quién es él, y la verdad es que él no me dijo ni una sola palabra de él. El único que me habló es sobre el liderazgo de Colombia, México y Perú, de lo que han logrado, y eso es lo que hace a lo maravilloso de estos líderes de ACN, que se preocupan más por la gente, así que feliz de estar aquí. Okay, so I'm going to try not to say so many sentences. That will be great. Thank you. Okay. So I'm excited to meet all of you. And yes, I'm Susie Potter and my husband's name is Ken. Estoy muy emocionada de hablar con ustedes. Yo soy Susie Potter y mi esposo se llama Ken. And from what I could gather, it sounds like Juan Carlos did a fabulous job introducing me, but my husband and I, we live in San Clemente, California.
Bueno, Juan Carlos hizo una excelente introducción de mí, pero quiero decirles que mi esposo y yo estamos viviendo desde California. And we have been in ACN for 9 years. Llevamos en ACN desde hace 9 años. And when we started the business, though, we had our kids were all at home, 5 children. Y desde que estamos aquí, todos mis hijos han estado aquí. Tenemos 5 hijos. And we've always just, even before ACN, we've always had a heart to, a desire to open our home to those in need. And yes, I heard the number siete, and I think that you probably were saying that over the years, we've had 7 foster children. Ajá. Y bueno, y desde antes de iniciar con ACN, nosotros siempre hemos querido abrirle el corazón y nuestra casa a la gente. Y como lo dijiste, sí hemos ayudado a lo largo de este tiempo a 7 personas que no tenían hogar. And we didn't have them all at the same time. So it was, but over the years, we would have different children who just needed help. We felt just really honored that we were able to give them a place to live and surround them with some love and a firm foundation. No es que hemos tenido a los 7 al mismo tiempo, sino han sido en diferentes momentos, pero nos ha encantado tener a personas viviendo en nuestra casa, darles un hogar, darles un poco de amor y de ayudarlos. So when we saw ACN, again, it was 9 years ago, and at the time, for work or our background, we owned multiple different businesses. Dice, bueno, antes de cuando iniciamos ACN hace 9 años, nosotros teníamos diferentes negocios. So this business made perfect sense to us because why not have another stream of income coming in to support our family? Entonces, para nosotros, cuando vimos este negocio, se nos hizo tan lógico decir, bueno, ¿por qué no tener otro ingreso extra que ayude a nuestra familia? So we were really excited about it, but I will be honest with you, like we didn't get off to a super strong start. But some things happened along the way that I'll share with you that made us really understand the power of what this business has to offer. Y voy a ser súper honesta con ustedes. Al principio no tuvimos así el mejor arranque o súper poderoso, pero a lo largo del camino vivimos diferentes circunstancias que nos ayudaron y que se las queremos compartir hoy. And I think I'll just add this real quickly, is I do believe that most people, even people that are already in the business, have no idea what they have their hands on, how incredibly powerful this business can be. Y quiero decirles algo que mucha gente no sabe. No saben, los que están fuera de la ACN, no saben qué tan poderoso y qué tan increíble este negocio puede llegar a ser. Because when I saw the business, I looked at it as another stream of income. I understood the concept. That made sense to me. I did not realize how powerful our compensation plan is and how it could truly not only bless our family, but bless so many people. Y te voy a decir una cosa, cuando yo entiendo la oportunidad y entiendo cómo se generan ingresos, pero en verdad cuando entendí el plan de compensación, entendí la oportunidad de ganancias que puedes tener para ti y para ayudar a otras personas también. So when we started the business, we did the things that we're told to do. We had a PBR. Y cuando nosotros empezamos el negocio, pues hacíamos las reuniones en casa. And then we did another one. Y hacíamos otra. And we had about, I think if I'm not mistaken, I think we had about 16 business partners pretty quickly. Y si no me equivoco, tuvimos hasta 16 socios de negocio que empezaron a avanzar bastante rápido. And we did what we were told, like that made sense to us, to share the business with people that were also like us, that were business minded and wouldn't be afraid of starting another business. Y es que en ese momento esas personas eran personas como nosotros, que no tenían miedo de iniciar un negocio y que tenían esta mentalidad de querer salir adelante. So for us, it was great. We had a really nice team and they started growing as well. Así que para nosotros fue algo muy divertido porque empezaron también a crecer junto con nosotros. And then some things happened in our family that really took us out of the business. Y de repente, pues hubo unas situaciones que sucedieron dentro de nuestra familia y que nos alejaron del negocio. What happened was Ken's father
started just, who was always very healthy and active, and all of a sudden he just started not being himself. Y lo que nos sucedió fue que el papá de que era una persona bastante activa, bastante saludable, pues dejó de ser el mismo. And it turns out that he had a brain tumor. Y lo que resultó fue es que tenía un tumor en el cerebro. So everything stopped for us. Así que todo se detuvo para nosotros. It was hard for Ken to work his other businesses. It was really hard for us to really do anything because we're the only family that Dad has. Y fue difícil para Ken porque no podía hacer sus otros negocios y era muy complicado para todos porque éramos su única familia. And our time was spent, caring for him. Y nuestro tiempo fue destinarlo a cuidarlo a él. But this is what ended up happening is one day, we went and got the mail, and as we're going through the mail, there is a check from ACN. Y así un día, de la nada, fuimos al correo y en el correo encontramos un cheque de ACN. So this is before the days of direct deposit. That's how it was done. And, go ahead. Esto es antes de que nos depositaran directamente en nuestras cuentas. And Ken opens it and says, this is from a check from ACN. And I said, how could that possibly be? We haven't done anything. Y cuando lo abrió, Ken dijo, oye, pero este es un cheque de ACN, o sea, ¿cómo puede ser esto? Y Susie le dijo, pues no sé, no hemos hecho nada, ¿cómo puede ser posible esto? And then Ken goes, maybe it's that residual income thing they were talking about. Y Ken dijo, bueno, a lo mejor es el ingreso residual del que tanto han hablado, ¿no? So that's where we really realized the power of this business, that we were, ACN is taking care of us financially, and we were able to take care of Dad. Y a lo mejor eso fue lo que más me gustó, que ACN ha estado ahí para cuidarnos financieramente y así nosotros poder cuidar a nuestro papá. And I want to clarify, that check was not enough to keep us, to have us quit our jobs by any means. Y quiero ser muy claro, ese cheque no era tan grande como para dejar nuestros trabajos, por así decirlo. But it showed us what we had a hold of. Pero nos enseñó por qué teníamos que mantenernos aquí. And that's where we really just decided that this business was just truly just a blessing from God. Fue cuando nos dimos cuenta que realmente este negocio es una bendición de Dios para nosotros. And we just saw that if we really gave it the time that it deserves, that we knew that it could just give us so much more than we ever expected. Fue cuando nos dimos cuenta de que esto es mucho más de lo que podríamos esperar y que nos podría dar más de lo que nosotros estábamos pensando. And so that's what we did. Once I understood the comp plan, and that is tip number one for me, besides obviously sharing the business with business owners, but I really dove into that comp plan and really got excited about how generous that comp plan ACN has. Y así fue, cuando yo entendí el plan de compensación, y es como mi tip número 1 para ti, es cuando tú entiendas la generosidad de nuestro plan de compensación, vas a poder tener estas llamadas con hombres de negocio, con personas de negocio. And that would, once you understand that, once I understood that, and once Ken understood that, we just couldn't wait to see what we could do with it, not only for our families, but for so many other families. Y eso a mí me encantó, o sea, cuando Ken y yo entendimos realmente el plan de compensación, fue cuando nos dimos cuenta que no solo íbamos a tener la posibilidad de cuidar a nuestra familia, sino de poder cuidar a la familia de otras personas. And that's where I really realized how important it is to have points to get the services. I mean, this is a customer acquisition company, and
all these different fabulous companies pay us just to bring them customers. So I really understand, all of a sudden it kind of clicked for me that I need to get more customers. Y así fue cuando yo entendí que este negocio se trata de hacer puntos. Este es un negocio de adquisición de clientes. Fue cuando me hizo un clic a mí en mi cabeza decir, oye, me tengo que ayudar a que la gente consiga más servicios. So today we have over 400 personal customer points, and our team has over 11,000 customer points. Así que, bueno, pues nosotros hoy en día tenemos más de 400 puntos personales y nuestro equipo tiene más de 11,000 puntos. And I think the stories that happened from that, when Ken and I made a commitment that we were going to maximize the comp plan with personal points, we noticed then that's what our team started to do. Y hubo un punto en el camino algo muy importante. Cuando Ken y yo nos comprometimos a maximizar nuestro plan de compensación, a abrirlo al máximo, fue cuando nuestro equipo también lo empezó a hacer. And it's always been important for Ken and for me that we want to come from a place of integrity. Y fue que nos dimos cuenta que nosotros venimos de un punto de integridad. So we just felt if we aren't maximizing this comp plan, how can we possibly show others to do the same? So that's what we set out to do, was to really take advantage of this incredible compensation plan. Y entonces, si nosotros no somos quienes enseñamos y aprovechamos a maximizar el plan de compensación, ¿cómo vamos a enseñar a los demás a hacerlo? Fue cuando decidimos comprometernos y llevar ese punto a nuestro favor. You know, one of our mentors, and I'm sure you've heard it too in ACN, they say that the speed of the leader determines the speed of the pack or the speed of the team. Dice algo que seguramente ustedes ya han escuchado, que uno de nuestros mentores en ACN dice que la velocidad del líder determina la velocidad del equipo. So that's what we decided to do, and that's exactly what ended up happening. As we got more and more points, so did our team. And one story would be that there's a gal on our team, who, when she started, her goal was to be able to retire early, and she had maybe another few years before she could officially retire, but she wanted to retire early. And so she got more points and more points and more points. And then her team got more points and more points and more points. And sure enough, she was able to retire early. Bueno, y así nos pasó con una miembro de nuestro equipo, que cuando se dio cuenta que nosotros estábamos haciendo puntos, ella dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero retirar a temprana edad. Entonces se puso a hacer puntos, y entonces su equipo se puso a hacer puntos, pasaron unos años, pero eventualmente ella logró retirarse a temprana edad. Another gal on our team, she does hair for a living, she cuts hair, and when the pandemic hit, she had no way, at least here in the United States, people weren't even allowed to go get their hair done. It was actually illegal. Can you believe that? I mean, yeah. And so she had absolutely no income coming in. Y entonces había otra miembro de nuestro equipo, tenía una estética y que le gustaba ayudar al cabello, y resulta que en Estados Unidos con la pandemia hasta prohibieron que la gente fuera a las estéticas. ¿Puedes creer eso? Se quedó sin oportunidad de generar ingresos. And I guess I should clarify, she had no income coming in from cutting hair. However, she had already been at ACN for a few years and she had maximized the compensation plan. So she had a residual check that came in every single month, and that was able to pay her bills. Y déjenme aclarar un poco esto. Ella, cuando llegó la pandemia, ya no podía tener su estética abierta, pero ella ya venía trabajando su negocio en ACN. Entonces recibía un ingreso residual. Y entonces, a pesar de que tuvo que cerrar su negocio, ella cada mes estuvo recibiendo un ingreso por haber construido su equipo. So what I want to share with all of you is, it doesn't happen overnight.
Lo que quiero compartir con ustedes es que no pasa de la noche a la mañana. I like that you did the snap. You even translated my snap. I have to do everything. And but so I just want to just give you, I mean, I just like being completely honest. I'm going to tell you, I did not start out doing a great job getting customers and getting points. Y justo lo que te quiero decir, o sea, a ver, esto no pasa de la noche a la mañana. Esto, yo tampoco tuve un gran arranque. I'll just tell you my story. So when I started, one of the first people that I called was my mother. Te voy a platicar mi historia. Cuando yo arranqué, a las primeras personas que llamé, una de ellas fue mi mamá. And my mom is probably would rank up there as one of the sweetest human beings in the world. Y te puedo decir que mi mamá, y la puedo rankear, es de las personas más lindas que existen en la faz de la tierra. So I knew that she would definitely, be my customer. Entonces, yo estaba segurísima que mi mamá iba a ser una cliente mía. But let me tell you what happened. Pero déjenme decirles qué pasó. So I called my mom and I said, "Hey, Mom, I'd like to take a look at some of your bills because I can save you some money." Le dije, hola, mamá, oye, mira, quiero ver un poco de tus cuentas de servicios porque creo que te puedo ayudar a ahorrar dinero. And her answer really surprised me. Y su respuesta de verdad me sorprendió. She said, "Oh, Susie, no, that's okay. I'm all right. I'm fine." Y me dijo, de verdad, ay, Susi, no, mira, de verdad está bien, así déjalo. And I just remember thinking, if I can't get my own mom to be my customer, this business just isn't going to work. Y te juro que en mi cabeza pensé, es que si mi mamá no quiere ser ni mi propia clienta, este negocio no va a funcionar. So I called my mentor. Así que le hablé a mi mentor, Shared the story with him. le platiqué la historia. And he said, "Susie, where in the training have you ever heard us say that we call people and tell them we want to help them save money?" Me dijo, Susi, ¿en qué momento nos has escuchado a nosotros diciendo o hablándole a la gente que queremos ayudarles a ahorrar dinero? He reminded me about the training of asking somebody to do you a favor and help you out and try one of the services. Y él me recordó que nuestro sistema de adquirir clientes es hablarle a alguien para pedirle un favor, que te ayude, te apoye, probando un servicio. And I'll be honest, I remember hearing that training, but thinking that was kind of silly. Pero te voy a decir una cosa, voy a ser honesta contigo. Yo escuché ese entrenamiento, pero literalmente lo cancelé. Which just shows I didn't know what I was doing. Lo cual demuestra que no sabía lo que estaba haciendo. So I called my mom back. Así que le volví a hablar a mi mamá. And I said, "Okay, Mom, can I try this again?" Y dice, oye, mamá, bueno, a ver, ¿puedo probar otra vez? I said, "Mom, I need a huge favor. Y dije, mamá, necesito un favor enorme. You know that Ken and I are trying to put 5 kids through college. We have medical bills to pay off. And so we started a new business." Dije, ma, tú sabes que queremos llevar a 5 hijos a la escuela, tenemos que pagar el seguro médico y estamos arrancando un nuevo negocio. And it would mean the world to us if you would please help us out and try one of the services. Y esto significaría un mundo para mí si de verdad nos ayudas y pruebas uno de estos servicios. And my mom said, "Of course I'll help you." Y mi mamá dijo, claro, por supuesto que los voy a ayudar. And she became a customer of every service that we have. Y después se convirtió en una cliente de cada uno de los servicios que nosotros tenemos. What I realize, and I hope that you've had this training before about favor, why, help, and try. Yes. Okay. So with favor, why, help, and try, something really clicked for me was before, when I was asking my mom if I could take a look at her bills to see if I could save her money, that was putting her like in a place where
I had to do something for her. She felt more comfortable where she could be in a place where she was doing something for me. Y cuando yo entendí este entrenamiento del favor, prueba y ayuda, me di cuenta que cuando yo le hablé a mi mamá, la puse en una situación en la que yo estaba haciendo algo por ella. Y ella se sintió mucho más cómoda cuando ella estaba haciendo algo por mí. And so as Ken and I have gone on in our business, we have realized that people feel good about doing us a favor, just like we feel good when we can help someone else out. Y yo me di cuenta, y junto con Ken, es que la gente se siente muy bien cuando puede hacer algo por nuestro negocio, así como nosotros nos sentimos muy bien por ayudar a otras personas. And that's how we've gotten so many points. Y así fue como hemos logrado tantos puntos. It really works. Y de verdad funciona. And what I like about the whole concept is it's not manipulating people at all. It is, because I would feel uncomfortable with that, it's simply letting people know what's going on in your life and asking them to do you a favor and help you out. Y lo que me di cuenta es que la verdad es que lo que le estás pidiendo es a la gente que te ayude, no a manipularlos, porque si no, yo me sentiría muy incómoda con eso, pero es a pedirles un favor. And sometimes it happens when I wasn't even expecting it. Y a veces sucede cuando menos lo esperas. There were times when I would just be talking to even just an acquaintance, maybe someone I'm not even very close with as a friend, and I would let them know that we were, getting close to regional vice president, for example. Y ha habido momentos en los que yo le he pedido a la gente que me ayude, personas que no soy tan cercana a ellos, y comentarles que estoy muy cerca de ser vicepresidente regional. And their response, and I was just sharing what was going on in our life. Y yo simplemente estaba compartiendo qué es lo que estaba pasando en nuestra vida. But their response to that was, "Oh, how exciting! How can I help?" Y lo que ellos decían es, órale, qué emocionante, ¿cómo te puedo ayudar? And they became our customer. Y se convirtieron en nuestros clientes. Now, of course, I'm always incredibly grateful when anyone becomes our customer, and I write them a thank you card, and we embrace our customers. Y obviamente yo estoy súper contenta de que ellos se conviertan en nuestros clientes y de verdad los abrazo y los cuido. So I guess I hope that you all really, no matter how good of a salesperson you are, no matter what, throw all that away and just really try favor, why, help, and try. Y así que, mira, no te preocupes tanto qué tan bueno eres para las ventas. De verdad, quita todo eso y mejor enfócate en el favor, prueba y ayuda. I'll give you a quick example. Te voy a dar un ejemplo muy rápido. But it's a big one. Pero es muy grande. So it was a few years ago when we were getting close to regional vice president. Fue hace unos años cuando estábamos cercanos a ser vicepresidentes regionales. We had our entire team here at our home. Teníamos a todo el equipo aquí en la casa. And we were all writing down our goals. Y todos estábamos escribiendo nuestras metas. We had a big whiteboard that we would set up, and people would walk over and write down their goals. Maybe their goal was to be, regional director by a certain time. Y teníamos un pizarrón blanco, cada quien pasaba y escribía y decía, a ver, yo quiero ser coordinador de equipo en cierto tiempo. Or maybe it was, well, whatever. O alguien quería hacer, bueno, lo que fuera. You get the idea. Sí, ya agarraron el punto. So we had this whiteboard and everyone's writing down their goals, and there's goal after goal after goal after goal. And then someone said, okay, Susie and Ken, what's your goal? Y así que todo el mundo empezaba a poner sus metas y pasaba otro y anotaba sus metas y otro y anotaba sus metas hasta que alguien dijo, oye, Susie y Ken, ¿cuál es su meta? So Ken took the marker and he wrote that he wanted to help that we wanted to help at least 2 people go RD before
in January. We're doing this in December. He said he wanted to help 2 of the people on our team. We have 2 new regional directors in January. Y Ken escribió, dijo, bueno, yo quiero tener 2 nuevos coordinadores de equipo. Lo estábamos escribiendo en diciembre y pusimos que para enero queríamos tener 2 nuevos coordinadores de equipo. And then I took the marker and I wrote RVP by January 31st. Y entonces yo en ese momento le quité el marcador y dije, no, a ver, RVP el 31 de enero. And I'm laughing at myself after I did that. I'm like, why would I put a specific date like January 31st? I mean, I can't control all the points coming in from my team. Y en ese momento cuando lo escribí, en mi cabeza fue de, ¿por qué puse esta fecha tan específica del 31 de enero? O sea, yo no puedo controlar todos los puntos de todo mi equipo. And we were 400 points away, at least. Y estábamos como a 400 puntos lejos, más o menos. And this is like a couple weeks away. Y esto estaba como a un par de semanas lejos. So what I realized I had just done is I had just created a God-sized goal. Y lo que no me di cuenta es que lo que creé en ese momento fue una meta en conjunto. And so Ken and I prayed about it. Así que Ken y yo rezamos por ello. And this is what happened. When you set a big God-sized goal like that, it causes you to completely change your mindset. Y cuando tú pones metas de ese estilo, de ese tipo, generas un pensamiento en conjunto. It caused us to change how we were spending our time. Eso también nos provocó que pensáramos cómo íbamos a utilizar nuestro tiempo. And that it caused us to be focused and intentional. Y eso lo que nos provocó es que fuéramos enfocados y que fuéramos intencionales. And what that is, it just accelerated our actions. Y lo único que pasó es que aceleró nuestras acciones. So you guys aren't going to even believe this. Y mira, no lo van a creer esto, pero we were having leadership. We used to do leadership here at our home. Y acostumbramos a tener liderazgos aquí en nuestra casa. And it was Friday night, January 31st. Y era un viernes, un 31 de enero. And we're sitting around this is a pretty big, gigantic table, and people sit in the other rooms, but we have a lot of people here. And we all of a sudden get a call. Y todos estábamos aquí, teníamos una mesa bastante grande y tenía mucha gente por todos lados, y decidimos que íbamos a tener una llamada ahí. We had just hit regional vice president at close of business on January 31st. Y ese día recibimos la llamada de ser vicepresidentes regionales el 31 de enero. And we were all overwhelmed, but more overwhelmed with gratitude that God had truly answered that God-sized goal. Y la verdad es que nos voló la cabeza, estábamos súper emocionados, pero también muy agradecidos de que Dios haya respuesto a esa decisión que tomamos. So I know that our time is up here today, and I just would like to maybe finish with maybe just some ideas for you. Entonces, estas son parte de las ideas que quiero compartir con ustedes. Don't be afraid to set a God-sized goal. Así que no tengas miedo de definir una meta que Dios te está poniendo. Think about how many points you might need to hit your next promotion or be able to, increase your residual. Piensa en una meta y a un tiempo de cuál es tu siguiente promoción o cuál es tu siguiente objetivo que vayas a tener. And then maybe just decide to set a date on that would really push you. Y después define esa fecha que de verdad te empuje a lograrlo.
Because here's what I know. I know that the leaders in ACN, the company of ACN, are there to help you. Porque lo que te voy a decir es que los líderes de ACN están ahí para ayudarte. And then when you take a great company and all these great leaders and you combine that with just giving it to God and saying, okay, God, let's do this together, you can do it. Entonces, cuando tú combinas a una gran compañía con grandes líderes y le dices a Dios, ok, Dios, estoy listo, vamos a hacer esto. Some people I know are afraid to talk to other people. Y vamos a decir, a veces hay personas que sienten miedo de hablar con otras personas. And then I think about Moses, who, I don't know Moses had some type of problem speaking. Y en esos momentos pienso en Moisés, y yo no sé si ustedes conozcan la historia, pero Moisés tenía problemas para poder hablar. But God used Moses to free all those slaves from Egypt, to take them to freedom. Pero Dios utilizó a Moisés para hablar con todos sus esclavos y salir huyendo de Egipto. And we don't have to worry about that. All we have to do is talk to a couple people about being customers. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es hablar con un par de personas y decirles que si quieren ser nuestros clientes. So maybe do this. Maybe write down who loves you the most. Like who absolutely would do anything for you. Y a lo mejor puedes hacer esto. Escribe ahorita en una hoja. ¿Quién es la persona que más te ama? ¿Quién haría algo por ti? And then write down maybe like, for example, maybe someone that you've done a favor for recently. O a lo mejor también puedes pensar en alguien en el que tú le hayas hecho un favor. And let's do that. Just give them a jingle, just give them a call, get together with them, but really come from a place of humility. Pero, y después, hazles una llamada, pero hazlos desde un lugar de humildad. Because that's one thing I've really realized in this business. When we're inviting people to a PBR, we come from a place of posture, but with customers, we come from a place of humility. Cuando tú hablas en una reunión de casa, una presentación de negocio, tú llegas con una postura de voy a presentarte. Pero cuando lo haces para adquirir clientes, lo haces desde una postura de humildad. And when we come from that place of humility and just share, just be real, just share what's going on in our lives. And when we're combining that with this amazing company and God, I just really feel God will go before you and open up the minds of those people that you are going to go talk to. Pero cuando combinas una gran oportunidad con una gran empresa y le permites a Dios que participe en ti, para mí es como que Dios prácticamente les ayuda a abrirle los ojos antes de que yo llegue a presentarles. This business is so much fun, and it's just, it's so much fun that we get to help other people. Este negocio es muy divertido y la verdad es que nos ayuda muchísimo en poder ayudar a otras personas. And now it's your turn to let some other people help you. Y ahora es el momento de que tú ayudes a otras personas también. So let's just end this with just realizing that I just really hope that you will just have the confidence in the company, the confidence in your leaders, and then trust in God. And then let's just give it to God. Give that God-sized goal to Him. And I cannot wait to hear what your story is going to be. Así que vamos a terminar diciendo esto. Confía en la compañía, confía en los líderes que están a ti y permítele y deja que Dios haga su trabajo. Deja ser un instrumento y actúa para que las situaciones sucedan. And with that, I would like to just thank you so much for your time. Again, we hear such wonderful things about all of you and all that's happening in your countries. And the fact that you're leaders and you can set the pace and you can show others how this amazing company can bless them beyond anything they imagined. I'm very excited for all of you. Y solo para terminar, quiero agradecerles muchísimo darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. De verdad que sé que son grandes líderes, entiendo todo lo que han estado pasando en los últimos años, en los últimos meses, y de verdad se los reconozco y estoy feliz de poder ser parte de esta llamada.
Thank you, Susie. It was amazing, amazing. You're very kind. There were some comments that they say that they love your spontaneous. You are very, very nice person. They say that you have your testimonies, tremendous testimony. Well, there are some in English that they say, I love your testimony because you feel the faith in the great God Most High. Thank you so much. And there are some questions. I'm not sure if you have time to answer a couple of them. I'd be happy to. Okay, great. Here is Ramiro Nieto. He's asking you, how would you help to those people who they need that last decision to become an IBO? I think that we can't ever convince anyone to do anything, but we can be great listeners. Dice, es muy complicado a veces como convencer a los demás, pero lo que te puede ayudar mucho es que tú te conviertas en un gran oyente. And when we truly listen to what's happening in someone's life, if you hear that they really want to be home with their kids, or they're trying to figure out how to put their children through school. Pero a lo mejor tú vas a poder dar cuenta que hay personas que quieren pasar más tiempo en su casa, con su familia, o necesitan mejorar sus ingresos para llevar a sus hijos a la escuela. You can just let them know that you would love to show them how that's possible by having that additional stream of income. In other words, you want to direct your response to something very specific that they need. Y entonces tú les puedes hacer saber que tú tienes una oportunidad de ayudarles a obtener esos ingresos y de una forma como que tú les das a entender que existe una posibilidad y que te encantaría podérselos compartir. Great. Well, look, if you're watching the chat, we always rank our leadership goals with the 5 is the top grade that you can have, and everybody is giving you a 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. And they are great. They're writing in English. They say you are great. Thank you so much. Hearing people it helps you to do a lot of wonderful things. They are saying hi from Atlisco, Puebla. He says, Simon says a lot, God bless you. A great story to share. Thank you for sharing your great testimony. I never quit ACN. I will stay for ACN forever. Thank you, Susie, for inspiring us with your testimony and for showing us that the only way to lead is through example. Thank you. Well, they're writing a lot of in English. That's very good. And said another question. Susie, how do you recommend to do a business in couple? My wife and I, with the women and men doing together this business. Well, that's easy. I just happen to have a fabulous husband who is easy to work with, and for us, that's for us. But I would say it doesn't matter if you're talking about a husband and wife. It wouldn't matter if you're talking about other people on your team. Everybody has their strengths. Everybody has things they feel comfortable doing, and you don't need to force people into doing anything that they aren't comfortable with. So people will grow. This business is so beautiful, right? You earn. Oh, I keep talking. Sorry, Juan. Dice, bueno, para mí es fácil porque la verdad es que Ken es una maravillosa persona y la verdad es que me encanta. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que todos tenemos grandes fortalezas y todos tenemos grandes habilidades y lo más importante es como seguir con esta comunicación. And what I have found with our team is that people will do what you do. Think about, do you, if you were on the outside looking in, would you want to work with you? Would you want you to be your leader? Does that make sense? Yeah. Dice, mira, lo que te ayuda mucho es que trabajes en equipo
y que prácticamente la gente cuando esté fuera de ti diga, es que yo quiero trabajar contigo, yo quiero estar contigo. Y eso ayuda mucho cuando los dos se ponen de acuerdo. And as you become the leader and you become the person that you feel comfortable with, you'll find that working with other people, it's going to become easier because you're not going to ever try to force anyone to be something they're not, but you're going to find that they're going to want to become more like you and more of a leader like you are. Y justo eso comenta, que cuando tú trabajas con alguien y que tienes esa comunicación, esa confianza y que te sientes bien trabajar con alguien más, la verdad es que te abre a muchísimas oportunidades. Susie, last question from Camilo Gomez. He said, Susie, what is the best way to approach a high-profile business people to join ACN? They're the easiest people to talk to. Son las personas más fáciles con quienes hablar. Because they already understand business. Porque ellos ya entienden los negocios. And when they see that there is a business that they can do on the side of what they're already doing. Porque ellos ya totalmente decidieron qué es lo que van a hacer. That's going to start generating residual income, whether they like it or not. Porque ellos ya saben que van a generar ingresos residuales, les guste o no. I'm not sure how that would translate, but it happen. It's good. It's just going to happen. Sí, simplemente esto va a suceder así de fácil. We find that high-profile business people already in a business, people who own a business, they see it right. They see how ACN can be a wonderful way to make a profit right away. Y es que ellos van a ver inmediatamente cómo hacer un gran negocio con ACN. Last question, because I think this is a very good one. It's from Cecilia Garcia, and she said, Susie, what is your largest challenge, or what was your largest challenge to build a team, build your team? Probably the question that came before this one is, I originally spoke to people I had influence over. Mira, y a lo mejor una pregunta previa a esta pregunta es, yo hablé con las personas que tenía influencia sobre ellos. But when I got out of my comfort zone and invited people to look at this business that were more high profile than I was, that's when my business started to take off. I just had to get out of my own comfort zone. Y cuando llegó el momento de salirme de mi zona de confort y tuve que hablar con otras personas, fue cuando me di cuenta que los resultados empezaron a llegar. Don't be afraid to talk to people that you feel maybe are more powerful than you. There's no such thing. No tengas miedo de hablar con personas que creas que tienen, con personas que crees que tienen mayor poder que tú. No existe eso. Come from a place of confidence, because this business, there is nothing else like this business anywhere on the planet. And as soon as a business owner sees it, they're going to love it. Y créeme, hay gente que cuando vea este negocio, es que no hay ningún negocio en este planeta como este. Entonces, en cuanto vean este negocio, van a decir, sí, me gusta. Okay. And your largest challenge to build your team was? I think that getting out of my comfort zone. Okay, sorry. O sea, que justo que get out of my comfort zone. Su mayor reto fue salirse de su zona de confort. Okay, eso es lo más importante. Well, Susie, now you have like 15 houses in Latin America. They are inviting you to Peru, to Colombia, to Mexico, and everybody is giving you a lot of, they say you are inspirational. They say, thanks for sharing your experience and give us some advices. Well, it was great. Thank you, Susie. Muchísimas gracias. Gracias aquí. Gracias a todos. Gracias por esto. Póngale muchos 5 para que ella vea que ahí están los 5 y que están muy emocionados. Gracias, de verdad. Ha sido increíble tener a Susie Porter aquí. La verdad es que es increíble. Es buenísima onda. Es súper amable y tal y como lo dicen, yo estoy de acuerdo con ustedes, su espontaneidad, la verdad es que es fenomenal. Thank you, Susie. Really, it was amazing. Everybody's very happy.
And we hope we can have you again soon. I'd love it. And I would also. absolutely love it. Okay, thank you. Have a great day. Y gracias, gracias. Gracias a todos. Que pasen un excelente día. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Cenicienta.